Good morning, students. Welcome back to the class. Hope you all are fine and safe. So, let's begin Module 4 Perspectives of the Subaltern, Section 3 Child. Marginality is an experience that affects millions of people throughout the world. People who are marginalized have relatively little control over their lives and the resources available to them. This results in making them handicapped in delivering contribution to society. A vicious circle is set up whereby their lack of positive and supportive relationships means that they are prevented from participating in local life, which in turn leads to further isolation. This has a tremendous impact on development of human beings as well as on society at large. As the objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy a productive, healthy, and creative life, it's important to address the issue of marginalization. Who is marginalized? What are the causes of this marginalization? So let's check that out. In the third part of this chapter, this module, you can find there is another category called as children who are marginalized or confined to the lower or peripheral edge of the society. There are few questions given here. Who is a child? What marks a person as a child? A child is seen only as a non adult or an adult in the making rather than as an individual on her or his own terms. As with other subjectivities, the child is also an indeterminate category. The concept of child varies from culture to culture. See, if you observe, we can see that child or the ages of children and the perspective of the society or the culture, it differs. In the different parts of Europe, children may marry and have children at 16. But in the United Kingdom, 16 years old are not old enough to vote or to hold an adult library card. Do you find any difference in the way you look at children in urban and rural contexts in Kerala? We would not invariably see the adult child relationship as one between the powerful and the powerless. Nevertheless, adult child relationship is one where the workings of power do operate. So it is said that always children or the category of child, they are viewed from the point of view of an adult, not by that of a child. That is a problem with the power operations that happens in the society. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശക്തികളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നല്ല കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈൽഡ് ഇസ് വ്യൂഡ് ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻ അഡൾട്ട്. എ ചൈൽഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ചോയ്സസ്, values and attitudes, particularly in the Indian context, are decided or shaped by the adult. What to do, what to eat, how to talk, the language they use, everything become the choices of the adult. So if somebody else chooses one's choices in life, it means that the relationship there is hierarchical. Somebody else is controlling one's life. Most literary and cultural texts see the child from the perspective of an adult. The first part of Ogden Nash's poem, "Don't Cry Darling, It's Blood All Right," goes this. Whenever poets want to give you the idea that something is particularly meek and mild, they compare it to a child, thereby proving that though poets with poetry may be rife, they don't know the facts of life. So പല ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിലും
വളരെ മീക്കായിട്ടുള്ള മൈൽഡായിട്ടുള്ള വീക്ക്നെസ്സുള്ള ഒന്നിനെയാണ് ചൈൽഡ് എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണോ? ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്നറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണോ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? In many literary texts, the child is depicted as innocent, angelic, or devilish. We can see Annabelle and all that. Unreasonable, uninformed, thereby essentializing the person of a child, and so descriptions of children appear homogeneous in texts across cultures, nations, and historical periods. Therefore, the true voices of children are silenced and their experiences erased. So, already there is a perspective about children. Children should be like this. See, we can see when power operates, everything will have certain roles to be performed in a society. ഒരു പവർ റിലേഷനുള്ള ഏതൊരു കൾച്ചറിലോ സൊസൈറ്റിയിലോ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം, സ്ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അങ്ങനെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരൊന്നും ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ആളുകളല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഓൾറെഡിയുള്ള കുറേ നോംസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. This is the play made by the power. There we couldn't find any choices or interests or personal convictions given importance. Only the norms and conventions already set up by the society is going on. The last stanza of Thomas Hood's poem, I remember, the fir trees dark and high, I used to think their slender tops were cliffs against the sky. It was childish ignorance, but now it's little joy to know I'm farther off from heaven than when I was a boy. So in this poem, ignorance or heavenly experience or angelic feeling are all attributed to a child or the childhood. Do you think all children, irrespective of their life circumstances, experience such a heavenly bliss and angelic innocence? We can say that children are basically innocent, irrespective of their life circumstances. So, whatever circumstances they are born, it may be a rich or poor, or nation-wise difference, or religious-wise difference. They all have, or they all experience a bliss and a heavenly bliss and an angelic innocence. Only when they grew up, they lose this innocence. So, experience means losing innocence. സോ ബാല്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഗ്നൊറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യകൃതികളിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, ഹിയർ ഇസ് അനദർ ഇൻസ്റ്റൻസ് or another work given as an example to show that children are not that much innocent. It is a novel by William Golding, his Lord of the Flies. ഈ ലോർഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷായിട്ടത് ഒരു ഐലൻഡിൽ വന്ന് പെടുന്നതും അവിടെ 6നും 12നും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ആ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ഇവാക്വേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്ന ഒരു പ്ലെയിനാണത്. കുട്ടികളെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക്, സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ആവുന്നതും അതൊരു ഐലൻഡിൽ വന്ന് വീഴുന്നതും ക്രാഷായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഐലൻഡിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഈ കുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള സമൂഹത്തിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വെൻ ദ നോവൽ പ്രോഗ്രസസ്, the attitude and the behavior of children is becoming a different shift, not that of what we are usually seeing. സോ ഇന്നസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും മീക്ക്നെസ് ഓർ ഇഗ്നറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചില സർക്കംസ്റ്റൻസസിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാം. ഇന്നസെൻ്റ് അല്ല, ഇഗ്നറൻ്റ് അല്ല,
ഡെവിളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈവിളായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ഹിഡൻ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കയുടെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവാണ് വില്യം ഗോൾഡിങ്ങിൻ്റെ ലോർഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോർഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസിലെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എ പ്രൊസഷൻ ഹാഡ് അപ്പിയർഡ് far down among the pink stones that lay near the water's edge. Some of the boys wore black caps, but otherwise they were almost naked. They lifted sticks in the air together whenever they came to an easy patch. They were chanting something to do with the bundle that the errant twins carried so carefully. Ralph picked out Jack easily, even at that distance, tall, red-haired, and inevitably leading the procession. So ഇവിടെ സിവിലൈസ്ഡായി മാറിയിട്ടുള്ളൊരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ വെൻ ദേ വർ എലോൺ, വെൻ ദേ വർ വിത്തൗട്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ അഡൾട്ട്സ്, they are shifting to a savage existence. They are becoming the primitive, not all, but the whole children group are divided into two, one under the leadership of or guidance of the good Ralph, and the other under the Jack character called as Jack. And we can see that the children belongs to this Jack's group. They are becoming savages, going back to the primitive life with all those killing or hunting of animals and doing different sorts of rituals, and they are having processions, chanting mantras just like that. All sorts of primitive existence or a sort of mysterious, devilish or evil existences brought by them when they were all alone. So ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്നസെൻ്റ് ആണ്, ഇഗ്നറൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു നോമിനെ മറികടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വർക്ക് ആണ് ലോർഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The boys chattered and danced. The twins continued to grin. ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അതിലത്തെ പല പല കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട്, വലിയ കുട്ടികളുണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ട്വിൻസ് ഓർ സൈമൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഡീപ്പർ ഇൻ ടു ദ ക്യാരക്ടർ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. Kill the pig, cut her throat, spill her blood. See, this is coming from a child of 10 or 12 years old. Kill the pig, cut her throat, spill her blood. Yet as the words became audible, the procession reached the steepest part of the mountain, and in a minute or two the chant had died away. Piggy snivelled, and Simon shushed him quickly as though he had spoken too loudly in church. Jack, his face smeared with clays, reached the top first and hailed Ralph excitedly with lifted spear. "Look, we have killed a pig. We stole up on them. We got in a circle." So the pattern or the existing norm of being a child or stereotyping works reversely in this text. A text usually features children in the space of the home and school. The home and the school are ideological sites where children are indoctrinated in moral and social values. Remember, almost every children's story we read came with a moral. A child's perspective of the good, the bad, the right, the wrong usually have no place in the adult stories for children. So always child or children are viewed from the adult's perspective or adult's point of view. Here we can see a cartoon given in the textbook. We can deal with the cartoon and a short film called as Child in the next class. Hope you understood the major thread of this part, where we can see another group marginalized or the perspective of a different sect of subaltern in the society. We call them as children or child. So we are analyzing the different perspectives
of children, how they are viewed from literature, how they are viewed from society, and all that. In society, we can see that even children are not given any choices. The child marriages and all that that is happening in the society is a biggest example that they are not at all even considered to choose whether they wanted to learn, whether they wanted to go to school or to a house by getting married and all that. Okay, guys, so see you all in the next class. Thank you. Have a great day.